Ok, très bien. Donc, je voulais vous Very parler well. aujourd'hui I want to des talk efforts qu'on today a fait au niveau de la about ville de Bruxelles our pour efforts in protéger et the city of renforcer Brazil la to fonction protect résidentielle dans and les zones strengthen centres the historiques. residential function in the Peut-être je vais historic commencer avec city une petite centers. I will show you voilà, un petit peu, un peu cadrer here qu'est-ce qui, au to niveau de Bruxelles, est patrimoine show mondial. you what is C'est the la grande Brussels place and the qu'on World sait tous, Heritage mais here. on a un zone tampon qui There est is de a 20 buffer hectares, 21 area, hectares, qui est beaucoup plus 20, grande 21 et qui hectares, which correspond un is peu à ce larger. qu'on It appelle corresponds to l'îlot what we sacré call et qui est the vraiment une historical zone avec une valeur zone patrimoniale et symbolique with a great importante et qui symbolic subit une pression commerciale, importance, immobilière et touristique is under commercial real estate and en fait tourism pressure toujours. Dans uh, cette zone, on trouve since the very beginning. In this area, approximativement 700 immeubles there are et 700 buildings allez, approximately, on peut considérer que and we can les consider études qu'on a that fait en 2021, ça according to fait the studies of qu'environ 2021, 30% des immeubles approximately ont encore des 30% étages of vides. buildings have Voilà empty pourquoi floors. on Now, s'est why? retrouvé avec des étages Why vides. C'est sans doute have peut-être we la empty même chose floors? dans vos Probably it's centres the same historiques. in your C'est historical centers. quelque chose Those qui n'a vacancies pas are toujours explained. existé, mais Well, depuis ces it was 30 not dernières always the années, case, but on during a the last 30 constaté que years, we noticed ce that n'est plus it le is même type de not commerce qu'avant. the same Avant, type c'était of businesses souvent des in commerçants the qui main habitaient floor. sur place. Hein, Uh, c'était pas encore les grandes chaînes. Business C'était people vraiment were living plutôt here des on the petits upper commerces avec des floors, commerçants qui small habitaient shops au-dessus de leurs with magasins. people living on the upper Et floors of their depuis que le type de shops. commerce a Now, changé, since les gens ne this habitent type of plus shops au-dessus de leurs it changed, magasins, their en chains, dehors they de la don't ville. live Et here, they ces live étages sont outside the restés city. vides. So the Et floors souvent, et ça c'est remained quelque chose qu'on empty a very often, constaté, and we les notice immeubles sont that loués lately buildings leur are entièreté par un grand rented, commercial. totally Et rented donc, for les commercial commerçants, purposes, étant and donné qu'ils sont dans une zone business avec une haute people valeur are commerciale, in this occupent commercial uniquement le value rez-de-chaussée area, et ça leur suffit et ils n'ont pas besoin occupy the main d'occuper floor, les don't étages. need to Mais pour nous, occupy bien the upper évidemment, floors. on s'est So, of retrouvé avec course, we un find centre-ville ourselves avec with the downtown des area rez-de-chaussée occupés par des commerces, with et ces businesses on commerces the main qui floors, touchent de plus en plus businesses les touristes et des étages attracting touristiques. tourism, En and même empty temps, floors on a on the une upper augmentation du floors at the tourisme, mais same time. aussi, And tourism's sans doute quand même à Bruxelles, on tourist peut le dire, tourists une crise de increased, and we logement can avec des say prix it. du We have logement qui augmentent et un a grand manque de housing logements. crisis with Donc, prices of on s'est apartments dit qu'il n'était going pas way up. We possible thought that dans it une ville où not on a possible in a besoin d'avoir city des where logements we need abordables et additional en entrée et en affordable sortie du housing. quartier, qu'on laisse le It's not centre-ville possible to avec tous ces stay étages et ces mètres with all carrés these c'est empty plutôt être floors des logements in the downtown qualitatifs. On ne centers. peut It pas se can be permettre quality d'avoir des villes accommodations. We sanitaires. cannot have that kind Et of donc, areas. ces dernières So, années, depuis 2015, since la ville de Bruxelles a mené 2015, plusieurs the actions city of pour Brussels justement did many combattre ces type of étages actions vides. to C'est un projet ambitieux solve de this revitalisation problem of urbaine empty avec un focus floors. sur We les have immeubles inoccupés. we Ici, vous were pouvez focused voir un on peu là l'exemple unoccupied buildings. You des can see immeubles here the depuis different l'investissement de buildings, 2020 avec the sensing les of terrains, les immeubles occupés 2020, des étages vides, empty buildings, les cas empty qui ont été floors. résolus. Mais voilà, ça c'est plus une question de détail qui est en These cours. are Voilà. Et donc, showing on a travaillé details. So we avec, worked with voilà, on a essayé here. de les We encourager try à to occuper encourage to give les them étages, mais on a incentives to aussi occupy the mené une empty politique floors, but plus we led coercitive. a Tout more d'abord, peut-être coercive les mesures policy. incitatives. Donc, on a But we essayé started vraiment with d'avoir incentives. un First grand with projet de sensibilisation. an On s'est rendu awareness compte que la plupart des program, propriétaires ne se rendaient pas because most compte pourquoi c'était un owners problème de did laisser not les étages notice that vides. it Et was donc, on a a vraiment problem dû to leave avoir beaucoup de contacts vacancies. avec les commerçants, We avec les contacted investisseurs, avec les propriétaires pour shopkeepers, juste déjà owners, les sensibiliser à la investors, cause et à leur grand first to travail. make them aware Et of on this a problem, aussi and we also créé une prime qui était importante pour nous, c'est la prime created communale à la création d'accès séparés. Pourquoi est-ce que c'est a important? premium. Why is it On voit important? sur les We images wanted to un cas encourage sur them. lequel You on a can see travaillé. on the À image l'époque, here. quand At les the commerçants time, occupaient encore ce bien, ils pouvaient shopkeepers bien were évidemment living accéder aux there, étages and they par could son have commerce.
have access to Quand the on different veut floors louer through the shop. When we want to des rent étages à the des upper locataires floors to indépendants, eh bien, the ils ne peuvent independent pas passer par le magasin pour people entrer that dans cette tour cannot go in the de shop leur and immeuble. Donc, go up c'est the essentiel stairs to de the créer next l'accès floor. So we séparé need quand on to voit create a sur les separate images. access Et to la ville a housing, offert une as you can prime pour see. aider So justement we gave a les bonus, a communal propriétaires bonus à to faire cet allow investissement. owners to C'est vraiment la invest base de tout. in Et outside on va vous dire access que to parfois the c'est upper possible, floors. parfois ce n'est pas Sometimes possible it's parce qu'on possible, est vraiment dans sometimes un not, centre, un because cœur as this historique. is a Parfois les historical façades sont center, assez étroites sometimes et donc il n'est the pas toujours front possible de faire of the buildings are very la narrow. façade It's avant, not mais possible to do on it essaye from the toujours de front trouver des side, but we solutions. Parfois always il est try to possible find solutions. Maybe it's d'entrer possible to par go in l'arrière. from the Notre back cœur historique a of the différentes building. impasses, donc on essaye toujours de trouver des There are many solutions pour small pouvoir streets avoir cet and accès behind we try séparé, to pas find a toujours separate par la access, façade, mais not souvent il y a always from d'autres the front, but parfois il n'y a pas from d'autres the solutions. back Voilà, side. ça Sometimes there dépend are bien no évidemment other de solutions. It's l'architecture a case by des case biens. situation. Et on leur a aussi They offert au were niveau also de la offered ville un service de from the city consultance an architecturale architectural pour justement consultancy les aider à service monter un projet, à to monter help une them demande de permis to pour set pouvoir up a créer cet project accès séparé license et avoir une réflexion request and vraiment have a au separate niveau access. de l'urbanisme à vraiment trouver des And solutions in pour our cet urban accès development séparé. together, we Un petit tried mot to sur have that les mesures reflection. coercitives, parce Now, que ces coercive mesures ont été toujours measures, a aussi few très words. importantes parce que parfois, These voilà, measures were la important carotte ne suffit pas. because it's Et not donc, enough to la ville de have only Bruxelles incentives. The city a of Brussels une taxe communale sur les has immeubles à a l'abandon, municipal délabrés tax et on inoccupés. Et ça, c'est une neglected taxe qui and peut occupied and vraiment, unfinished buildings. And this peut tax atteindre un can montant vraiment be important. very high. Ça n'existe pas It uniquement doesn't dans cette exist zone. only in Une this taxe que nous area. avons sur It's a tax that exists l'entité on the whole de city notre of ville. On a eu dans le Brussels. passé In beaucoup the de past, spéculation des biens there qui ont was été a lot victimes of de longues speculation périodes. for Et empty cette taxe buildings. vraiment nous a aidé So à this mettre de tax la really pression helped us sur to put les some pressure propriétaires à ne pas on laisser owners leurs not to immeubles leave the buildings empty, inoccupés inoccupied, ou à l'abandon. or Et neglected. il y a aussi des procédures juridiques parce We que also parfois have même cette legal taxe, bien qu'elle procedures. peut Even this monter, ne tax, suffit if it pas. can be C'est very des high, is not actions enough. publiques, des actions de manifestation So au these niveau de legal l'expropriation. C'est procedures vraiment are public pour takeover, les injunctions, propriétaires expropriation. n'ont So vraiment pas envie for de bouger. people who don't Et want to bien take any évidemment, il y action. a tout ce qui est And sanctions pour des infractions we also urbanistiques et have patrimoniales. sanctions to fight against Ça, urban c'est aussi planning quelque and chose heritage infringements. This is qu'on sait something utiliser et that we on have utilise started to aussi use. We use it contre also against l'utilisation des the logements use qui sont of utilisés comme des Airbnb de façon illégale parce que housings bien as évidemment Airbnb. notre volonté est No, de our will surtout is to créer have des logements pour permanent housings les or habitants de Bruxelles et de apartments faire en for sorte que ces logements qu'on people crée living dans in notre Brussels, cœur historique permanent touristique, notre residents, cœur touristique, and ne soient making pas more utilisés par des touristes ou par animation des and life Airbnb. in our downtown area, not only Et used by tourists. quand So when on lit ou we on look interprète l'évolution or démographique we de see la zone, the le nombre demographic d'habitants evolution of the sont area, the montés number of inhabitants de rose from il y a 1863 habitants en plus dans cette zone entre 1863 more 2017 et inhabitants de 2002 et between 2020. Donc c'est plutôt 2002 and en croissance. 2022. So the number of Ah non, people. je me trompe dans les chiffres, pardon. Donc, on est I'm monté wrong with the de figures. We rose from 1863 à 1863 to 2717 entre 2002 et 2717 pardon. between Je m'étais 2002 trompée. and Donc, on a 2022. constaté quand même Sorry qu'il y for a beaucoup that. plus So d'habitants we qui se sont notice that inscrits, qui more habitent residents la zone. live in this area now. Voilà, qu'est-ce qu'on peut... c'est pour nous, c'est quelque chose This is allez, le something, projet sur lequel on veut, this is a on veut project we want travailler to se work cadre dans on. l'axe 2 It's Axe de la 2, route de Québec. C'est les villes résilientes dynamisées pour la mise en valeur resilient, de dynamize leurs the ressources patrimoniales. cities
through the enhancement of our heritage value, just to see where we are in this program, and then what are the next steps? The next steps are important. We want to protect and reinforce the residential function. This is really essential to balance functions and avoid demographic stagnation and minimize also the nuisance of tourism. As you can notice in your historical centers, we have a growing pressure from tourism. It's good, it is important for our economy, but also it is important to create a balance between residents and tourists, so that we don't have whole districts only occupied by tourists, but are still with residents and shops, no, not only targeting tourists, but residents. So this is really this balance that we want to find within this balance. We want to create residents in the city where we have a housing crisis and have this balance. We want to work on the quality of the living environment, reinforce the residential function, define the limit of tourism accommodation. How can we better cope with the growth of tourist accommodation? And we want also to have all the empty floors occupied. We're not there yet. We still have a lot of work to do. And at the same time, we try to invest in the public space to create a more pleasant living environment. That's quite a challenge. We will do that with the heritage building and the landscape. We have some requirements in the some requirements with comfort and modern accessibility, which is not in line very often with historical buildings. So these are points we want to discuss with you. What are the actions to put in place? Where for us is have a larger reflection. We have blocks that have a lot of richness. We are working on green areas, soil or land permeability. We want to have greener areas. We want to increase the quality of life. We're looking also to cope with climate change. So green and permeable areas are important. We are analyzing the technical potential of buildings, and we're doing studies for their adaptability to new living requirements, and that's an ongoing work. Awareness raising and information campaigns. We want to inform owners and convince them that it is important to continue invest in our historical center and take the proper responsibilities. In the city of Brussels, we want to talk to you. We want to discuss about the best practices with cities facing the same problems. I think we have many things to learn one from the other. This is the share of experiences and collective thinking that will help us to see things that didn't work well or failed. It is important, and we don't know. We try things, and we can certainly learn from successes and failures, because we need to avoid repeating the same errors. We want to establish with cities interested in working with us. We want to set up workshops
And also we want to have new tools, set up actions, and pool efforts between municipalities and owners. We want to make them more aware of their role in improving the living environment. We have field visits to propose. We have beautiful examples in Brussels. We have succeeded in many buildings. We integrated quality housing, respecting the heritage, and now occupied even by young people. They love it living in the historical center, and we want to show this success. At the same time, work in the future vision to do better in the future. So this is the end of my presentation. I work that I have convinced a few cities to join us in order to work on this topic. Thank you.